Ja men sådär, god morgon och välkomna till Vätgasfredag 17 oktober. I slutet av augusti så var ju miljömässig hållbarhet ett av temana när vi pratade om den här scenariorapporten. Men idag så ska vi dyka djupare in i det ämnet. Men först kör vi en liten introduktion bara, och som väl de flesta vet nu så Vätgasfredag är ju en serie webbinar som vi kör varannan fredag den här tiden under hela året. Det är ju några tillfällen kvar. Med olika vätgasrelaterade teman, och de återstående temana kommer jag att berätta om i slutet på den här timmen. Och vi spelar ju in föreläsningsdelen men inte fråge- och diskussionsdelen, och så lägger vi upp inspelningen på projektet Homes hemsida. Och jag påminner då alla om att stänga av mikrofonen, alla som inte presenterar eller om ni ställer frågor i slutet då. Och ni får gärna ha kameran på, men om ni inte vill synas så stänger ni av kameran. Och agendan är då, vi kör en kort introduktion här i början och sen hoppar vi in i dagens ämne, och föreläsare idag är dels vår kollega Elham Moghadam och sen också David Vårlind från Lunds universitet. Och sen gör jag en avslutning av inspelningsdelen, och efter det så tar vi frågor och diskussion. Och ni kan gärna under presentationerna skriva in frågor i chatten om ni vill. Och idag så har jag en ny kollega med mig, Karin Ågren, som också är projektledare för Home-projektet. Så Karin, några ord, vilka är IVL? Ja, IVL, vi är ju då ett oberoende och icke vinstdrivande forskningsinstitut. Och vi jobbar med tillämpad forskning och även uppdrag inom ett brett område inom hållbarhetsområdet, både nationellt och internationellt. Vi har ett antal kontor i Sverige och sen har vi också kontor i Kina och Indien. Och så är vi drygt 400 medarbetare. Och lite mer om Home då, projektet som driver detta. Ja, IVL har då ett projektledare- och samordningsansvar inom Home. Home består av 3 arbetspaket. I det första arbetspaketet så tittar vi på vätgasens förutsättningar i Västerbotten. I arbetspaket 2 där är fokus på cirkularitet i Västerbottens metallindustri, och det är gruvavfall som är huvudfokus där. Och i det tredje arbetspaketet så undersöks om det går att gjuta med biobaserat legeringsmedel, alltså biokol istället för fossilt kol i gjuteriindustrin. Och på bilden här så ser ni de som är partners i projektet. Och sen så gör IVL då också en hållbarhetsbedömning för samtliga arbetspaket. Och nu lämnar jag då över till vår kollega Elham Moghadam som är expert inom LCM, Life Cycle Management. Och härifrån kommer vi då, Elham kommer att ta sin presentation på engelska, men det går också bra att ställa frågor på svenska i chatten eller efteråt. Så varsågod Elham. Thank you. Hello and good morning. Yes, my name is Elham Moghadam and I work as a project manager and senior expert in life cycle assessment at IVL, located in Gothenburg. So I work at the LCM group, or the life cycle management group. A little bit about my background. My main research during my PhD at SLU in Uppsala was life cycle assessment of novel systems within the biogas and biogas systems, and then later on I developed it into hydrogen, working at Alfred Nobel Science Park and Örebro, and at the current stage I also participate in many hydrogen-related projects and also involved in Home project. So should I start my presentation now, Shell? Yes, please. Yes, I can. Good. So we'll just share my screen. Yes. Yeah. Okay. Looks fine.
Good, great. It was in a previous Vätgasfredag, so that we presented actually the results and the study that we did in the home project with Marta, my other colleague. But today we're going to go a little into life cycle perspective on hydrogen. So it's mostly about what the LCA, let's say, experts think about the improvements and development in hydrogen industry. Now, this could be either as a energy carrier or as a let's say, chemical in processes. But a little bit about life cycle analysis. So this slide introduces the life cycle assessment tool, which is a crucial framework for evaluating the environmental impacts of products, processes and technologies across their entire life cycle. And the goal of, let's say, LCA is to provide a data-driven approach to sustainability by identifying areas where improvements could be made. So the key components, let's say, is that the LCA tool offers several, let's say, benefits into decision making, and that is an identification of environmental hotspots, and that is to pinpoint where in the life cycle we can see the highest environmental impact and which enables the targeted sustainability improvements to the technical people involved in the development of that technology. Also guidance for technology pathways. So we try to support the selection and optimization of cleaner technologies by comparing different options and having a more comparison perspective. We help or we try to provide a scientific basis for businesses, policymakers and researchers to make sustainable choices, and also allow for the evaluation of different sustainability scenarios to understand potential trade-offs and opportunities, and that is through scenario-specific insights. One other important thing is strategic benefits that LCA has, and that is to enhance the sustainability strategies, regulatory compliance, and long-term competitiveness by integrating the environmental considerations into planning. One of the most interesting, let's say, life cycle studies is time-based life cycles. So we try to study the time-related aspects of emissions from a system or a product. So in conclusion, I could say by leveraging the LCA tool, we can make sustainability a core component of decision making and ensuring that technology advancements align with environment and economic and social goals. And this approach is fundamental to reducing carbon footprints and promoting circularity and driving innovation. And as you can see in the picture, we are trying to follow all the upstream material supply chains and emissions, and also, let's say, side supply chains, let's say any transport or any byproduct outputs. So we try to follow as much as we can within the material and energy flows engaged in the life cycle of a product from its cradle to grave. So how does this method look? It's very dependent, firstly, on what is the system. So the first thing is that the LCA experts try to define a goal and scope, and this is somehow to understand the system. We try to do assumptions on the system boundaries or limitations. We always try to clarify that there are many parts that are out of our control in a specific system, and that must be always clarified. And then we
we choose a functional unit to say that all the environmental impacts will be based on this functional unit, and that functional unit is somehow connected to the goal and scope. Then we have data collection, or we call it the life cycle inventory, and we do the modeling, we do the, let's say, data gathering through scientific papers, reports, or even primary data collections, and also secondary data collections, and we validate them. And then we do the assessment, and that is to calculate the impact categories based on the data that we have gathered and do the analysis. And then finally, we try to interpret it based on the overall picture. And then we go for reporting and conclusion. When it comes to, let's say, hydrogen or any other, let's say, system, there are critical environmental factors always identified, and this is mostly understood through studying the systems through, let's say, literature review, scientific review, and also understanding the technical parts of a system. So, for instance, in hydrogen systems up to now, what we have understood is that the water consumption is a important game player. Yes, it would, let's say, in cycles, it might come back to the planetary boundaries, but we are talking about it being used or consumed in a certain time, let's say, period within the phases of the life cycle. So it's also important to understand the infrastructure, let's say, occupied for providing this water consumption. Resource use or resource depletion, and this is mainly in the infrastructure and the, let's say, the technical infrastructure used for, let's say, electrolyzers or pipes and storage parts. So it's very important with the resource depletion or resources that we use. And in many cases, we're using very new materials. Let's say in an electrolyzers, now we are, there are polymers engaged, there are new, let's say, metals engaged, and also composites. So it's something that we have to always be up to date and take into considerations. Then we have the global, let's say, climate impact, and that is very important because electricity, or let's say energy, plays a key role in hydrogen production, and the profile of the energy is very important, and that somehow relates to the climate impact as well, apart from the energy production consumption. I will come forward a little bit, but we have a lot of considerations related to energy losses. So, and this energy loss indirectly means higher climate impacts. So this is also very important in our case. And then we have the land use and biological diversity that we have to take care of, because there are new infrastructure that has to be established, and they require land, and then biological diversity is always very important. But the system boundaries of, let's say, a well to wheel, and let's focus to the wheel up to in this figure for hydrogen is that we break down to upstream, midstream, and downstream phases. Now, in the upstream stage, the process begins with feedstock extraction, so such as water, natural gas, biomass, or any other source, and it's followed by feedstock processing, transportation to the production site, and then the, let's say, the central stage that the hydrogen is produced through electrolysis or reforming. Then we go to the downstream phase, which we cover the logistics, the storage, the transport, and let's say end of use locations. So it's compression for storage or delivery, and final hydrogen combustion, or let's say hydrogen used in the fuel cell, is what we try to cover in the LCA. So this comprehensive system boundary allows for a full life cycle assessment of hydrogen environmental impacts,
it tries to ensure that each phase is considered in the sustainability evaluation. So this is also I tried to cover it in the previous slide, but it's mostly about how we differentiate between the different phases of production phase, transport phase, and use phase, but also we have end of life, and in many, let's say, studies, we have to study the lifetime of the infrastructure used in hydrogen production and how they their maintenance, and also how they must be, let's say, be taken care in their end of life. But let's focus a little bit about the different types of. Now, the most interesting thing about hydrogen is that every phase has its has multiple, let's say, routes, multiple technology developments, and and I want to go through one by one to see how it looks within the different phases. So let's see in the phase of hydrogen-based on their production methods. So this slide tries to illustrate the different types of hydrogen based on the production method, commonly referred to as hydrogen color spectrum. So hydrogen itself is always colorless, it's but here the colors indicate how it is produced and its environmental impact. So hydrogen, the white hydrogen is naturally occurring and extracted from underground through still in early exploration stages. We go to green hydrogen, which is produced through water electrolysis powered by renewable energy, and is considered the most, let's say, sustainable form. And then we have pink and yellow hydrogen, which is also uses electrolysis, but are powered by, let's say, nuclear energy, which does not have global warming impacts, but it's a different type of environmental impacts that it imposes, or let's say mixed electricity sources respective. And then we have blue hydrogen. In some texts, so blue hydrogen's a lot referred, and that is made from natural gas through steam reforming with carbon emission captures and stored. So they try to use the CCS, let's say, systems, making it a lower emission fossil-based option, and this is quite common actually. We have turquoise hydrogen, and this is generated via methane pyrolysis, producing solid carbon instead of CO2. And this is again another way to reduce the climate impacts. So understanding these distinctions is very crucial, and hydrogen can be clean or carbon intensive, depending entirely on its origin. But on the other side, it's also important that you not only focus on carbon emissions, because we have other environmental impacts to take care of. But this is just a figure that, apart from, let's say, if we go to the, let's say, the part below, I mean, forgetting about the different, let's say, methods of production, but then we have storage, we have loading, and then hydrogen transport is a very critical, let's say, game player for us. And it's not well established as LNG fuel or, let's say, HFO, and as it's not still let's say, the scale of development, let's say, and we're talking about green hydrogen, is not yet well established. So economically, the transport still is a challenging aspect within hydrogen. So the primary means of, now let's go, we talked about the different, let's say, ways of producing hydrogen. We won't say that we care about white hydrogen, but let's say turquoise hydrogen, or let's say pink and yellow hydrogen, green hydrogen, they are the production methods that are struggling to be green as possible. But then we come to the hydrogen transportation
methods, and you can see it could be compressed in capsules, and it could go on road transport. It could be liquefied, and then it could go as liquid hydrogen transport. And you who work with liquefaction or know about the figures, I mean, this is a very efficient way of transporting hydrogen, but efficiency in terms of, let's say, energy, but not much when it comes to economy. But then we have just, let's say, production and compression of hydrogen, and then using pipelines. This is the same that with natural gas. I mean, pipelines, again, they are very efficient, but then we have a lot of discussions if we have to install new pipelines for hydrogen. Can we retrofit natural gas pipelines? Or, so how should the business model look here? And then we also have liquefaction and transport through ships. So you can see that, again, there are loads of different, let's say, scenarios for hydrogen transport and also storage, and these depend on many, many factors. Apart from production and apart from storage and transport, then we also have the different machines, or let's say vehicles using hydrogen. We have vehicles, let's just focus on hydrogen trucks. We have trucks that use fuel cells. We have trucks that use, let's say, hydrogen and combustion engines, and they have different weight and they have different purposes. Let's say for heavy trucks, we have trucks that, let's say, just gather our garbage, or let's say trucks that need power, and then we also have trucks that need more tow, let's say, potentials. So the function of the different vehicles, if we are focusing on, let's say, vehicles now, we are looking at hydrogen as a vehicle fuel. The function of the vehicle, again, is very important, because how I use my car, is my car a taxi, or is it a personal family car, or is it a communal car, let's say, for nurses going around the city checking on patients? And these all make very much difference on how the environmental impacts in the overall system looks like. Little bit about, I mean, this is a kind of a summary of a paper that how challenging the distribution and storage for hydrogen looks like because of its low volumetric energy density and the pipeline design pressures, which is very limiting. And then we have also material degradation, and then we also have compressor designs and safety and leakage. So there are so many factors that has to be taken account for hydrogen, and as we all know, especially for pipelines, at least in Sweden, it's not yet I mean, we don't have that much gas pipelines in Sweden. In Europe, I could say East Europe, yes, they're okay. Holland, Netherlands, and also Germany, they are working along these type of hydrogen, let's say, retrofitting of pipelines or transport. One other important thing is that in most, let's now a little bit distance about the different methods of transport or production. But one of the most important things when it comes to life cycle assessments, you can see that many of the environmental impacts are given by mass. So in order to understand what really happening, to find that hotspot of what's the most key player in the production or the transport or the utilization of hydrogen, it really depends on the LCA methodology and the scope and goal, as I mentioned in the beginning of the presentation. So if your functional unit is mass of hydrogen, you could get results that show that production is the hotspot and the critical game player in the environmental impacts. While if you
But it's also important to check that with the unit of energy. So, and this could differ for, let's say, as you can see, it could quite be different for other energy carriers. But for hydrogen, we have quite the same, that the production phase is still very important in the, let's say, an important game player in the climate impact. So production still is a very important part to focus when it comes to hydrogen sustainability. But let's say, coming to the end, I would say that hydrogen, especially green hydrogen, can offer significant climate advantages over fossil fuels and other biofuels even in the long term. However, the overall environmental sustainability depends on the energy input and the infrastructure for the transport and storage of hydrogen, and how resources are used. And regional environmental conditions is very important. I mean, the water sources that every country or every location has, and also about the land use. So it's not a silver bullet, but should be viewed as part of a broader system transformation. What I would like to point out, hydrogen sustainability requires a more system-level LCA. And so hydrogen is a system, not a product. So when you listen to a presentation or you read a report, see how systematically they have gone through the assessments. And it's about hydrogen sustainability must be systematic, and it's beyond just, let's say, global warming emissions. It's many other environmental impacts that should be considered. One important thing I would like to raise in this presentation is that apart from LCA, we have a business model LCA, and this is a system level insight. Business model LCA is a little bit different from LCA. It captures interactions across the whole value chain, not only including the technical flows, but the economic performance and also the social and environmental trade-offs. So if traditional LCA starts with a product system, so it follows the physical technologies or processes, and but any change in the business model is translated into assumptions that alter the product system. So it does have its limitations, like oversimplifying it, but business model as object of analysis is very important, is central, and I could say is more dynamically tries to see the different physical flows in the whole system as a whole, the system as a whole. So and it tries to actually study the environmental and calculate the environmental impacts, coupling to both dimensions to different dimensions of economy and environment, and also market and regulations. So I could say that the approach is essential for complex value chains like hydrogen, where infrastructure, policy, market, and use patterns interact. And this is something that is very important, that we try to have this business model LCA. So at the end, to design hydrogen systems that are only green in parts is good. I mean, when it comes to detailed studies, but sustainable as a whole, environmentally, economically, and socially in society is the most important understanding that we could have for the development of hydrogen. And yes, I think I'm finished. Thank you. Tack Alham. Vi väntar med frågorna till efter David och när jag stängt av inspelningsdelen. Ja, men det visar ju verkligen hur viktigt det är att göra det här med liksom vedertagna och
transparenta metoder och hur komplext det är också. Så tack så jättemycket för presentationen. Nu ska vi dyka in i en fråga som kanske inte har pratat så mycket om, och det är vätgasens klimatpåverkan. Alltså, vätgasen är ju tänkt att användas som för att ersätta eller vara en del i systemet som ska kunna fasa ut fossil energi. Men hur är det, David, med vätgasens egen klimatpåverkan? Det ska vi få höra lite om, så varsågod David. Ska vi se, du är mutad. Du är fortfarande mutad, men sådär. Bra, du får jättegärna slå på kameran också, så, om du vill. Det blir allt konstigt för att jag hoppade fram och tillbaka här. Nu ska vi se. Du vill ha kamera också? Ja, det är väl trevligt. Sådär, härligt. Så, varsågod. nu är vi rätt. Ja, tack så mycket. Det här är kanske debut för mig, att prata på svenska i en presentation. Jättekonstigt. Men jag ska göra mitt bästa. Och det blir ju skånska såklart. Så jag blir inbjuden här för att jag är med i ett stort europeiskt projekt där vi ska titta på klimatpåverkan av en vätgasekonomi. Så det är ett Horizon-projekt och det heter Highway. Det leds av Maria Sand från serie i Norge. Så klimatpåverkan av väte. Så vad vi hört innan är hur man tillverkar väte, vad det används till och sådär. Men det läcker också vätgas ifrån anläggningar. Det är en väldigt flyktig gas just, så att den är svår att hålla innesluten i sina behållare och så vidare. Så att där kommer alltid finnas läckage av vätgas. Så tidigare har det varit brister i hur man har vetat hur det här påverkar klimatet. Så att IPCC har inte inkluderat någon vätgas i sina beräkningar av global warming potentials, så har man inte inkluderat vätgas tidigare i sina underlag för att göra beräkningar om klimatpåverkan. Men vi får ju mer och mer förståelse hur detta fungerar över tid, så att nu har vi bättre förståelse hur det påverkar stratosfärens vattenånga, ozon, även bättre hur det påverkar livslängden av metan och hur vätgas tas upp av marken. Så att det är den största sänkan av vätgas från atmosfären är marken. Så tidigare har man trott att en GWP-värde har varit runt 5. Men senare uppskattningar har gjort att man mer eller mindre har dubblerat detta värdet upp till 11 till 12, 13. Och då är det framförallt hur vätgas påverkar metanens livslängd i atmosfären och ozon. Men även hur den påverkar stratosfärens vattenånga. Men det är fortfarande väldigt stora osäkerheter i detta. Så vad vårt projekt försöker göra är att förminska dessa osäkerheterna. Så det vi är intresserade av och vi vill modellera då i våra modeller är hur hydroxidjoner reagerar med vätgas. Och genom att vätgas reagerar med hydroxidjoner så förlänger man livslängden både på ozon och på metan i atmosfären, vilket är väldigt starka växthusgaser. Så det är dessa här processer i atmosfären vårt projekt vill undersöka hur det kommer förändras i en framtidsscenario med en väldigt mycket större vätgasekonomi. Så det är motivationen till hela vårt projekt, att vätgas kommer att spela mycket större roll i den framtida ekonomi. När vårt samhälle försöker då gå mot ett netto-nollutsläppssamhälle. Så vi försöker göra med våra modellsimuleringar, skapa bättre information, få bättre förståelse för hur detta kommer att påverka vårt klimat. Så att vi kan ha mer information för beslutsfattare och intressenter. Så, vårt projekt, vi är rätt många olika institutioner och universitet från Europa.
Lund är ensamma från Sverige som deltar i detta stora projekt. Och det är serie i Norge som leder hela projektet. Vi har också väldigt många avnämnare eller huvudintressenter i projektet. Så vi har fått med oss väldigt stora företag som är intresserade av vad vi kommer fram till i projektet. Så vi har kontinuerligt utbyte med alla dessa. Så vi har luftindustrin, så flygindustrin är med, energiindustrin är med och vi har även andra vetenskapliga projekt som också är delaktiga i vårt projekt. Så att säga. Så det är stort intresse för vad vi kommer komma fram till. Så i detta projektet då kommer vi använda dels 2 stycken kemitransportmodeller som bara håller på med kemin i atmosfären. Men vi har även 6 stycken monster till modeller som är så kallade jordsystemsmodeller, så Earth System Models. Det är dessa modeller man använder i IPCC för att få framtidsscenarier hur klimatet kommer att förändras globalt. Så det här är de stora modellerna. Och genom att vi har så här många modeller med i det här projektet gör att vi kan analysera variationen mellan dem och osäkerheterna i framtida scenarier då, beroende på hur mycket vätgas som kommer att läcka och släppas ut i atmosfären. Så det vi kommer att fokusera på i projektet är att hur vätgasutsläpp påverkar metan, ozon och stratosfärisk vattenånga, hur dessa påverkas beroende på hur mycket vätgas som släpps ut. Men vi kommer även kolla då på hur det påverkar utsläppen av kolmonoxid, ammoniak och olika NOxes. Så hela projektet då har massa olika så kallade work package. Först försöker vi förstå bättre de olika processerna som påverkar hur mycket vätgas det kommer att finnas i atmosfären. Så ett work package handlar om leakage and emissions och hur mycket som kommer att läcka från olika industrier. Och hur mycket direkt emission vi har. Work package 3 som jag är del av, det handlar om hur mycket vätgas som marken kommer att ta upp. Och sen har vi andra work package som sysslar med andra saker. Och ett som är intressant är då work package 6 som handlar om framtida scenarier. Hur kommer vår framtid se ut? Och tittar man då på standardscenarierna i scenario MIP, så de olika scenarierna man använder för klimatmodelleringssimuleringar för IPCC och CMIP 6 och nu framtida CMIP 7. Så är det bara vissa scenarier som har någon rejäl utsläpp av hydrogen som ni ser, eller vätgas som ni ser till höger. Och i detta projekt där vi är intresserade då främst i att om vi verkligen går över till en vätgasdriven ekonomi. Så vi har även skapat ytterligare några scenarier inom detta projektet var vi har gått över till en väldigt stark vätgasekonomi. Så det är de svarta scenarierna här. Så om vi tittar på hur de olika vätgasscenarierna då, vad används vätgas till? Det skiljer sig rätt mycket då. Liksom i vissa framtidsscenarier så ser vi att mycket går till elektricitet. Vi använder det för att skapa elektricitet. Och andra saker. Men tittar vi på den totala atmosfäriska vätgasbudgeten så ser vi att det är mycket utsläpp som vi ser i blått till vänster i detta området här. Men när vi tittar på sänkor så är det ju att vätgas reagerar med hydroxidjoner. Men den största sänkan är faktiskt marken. Hur mycket marken tar upp av vätgas i atmosfären. Och det är det jag arbetar med i detta projektet. Och detta är faktiskt den största osäkerheten i hela modelleringen. För att allt annat så har man en rätt så bra bild på hur det fungerar. Och det man ofta gör i modelleringen är att man för att få rätt koncentration av vätgas i atmosfären så att det stämmer överens med vad man har för observationer så är det ofta markens upptag som är det man skruvar lite på för att få allt annat att stämma överens. Eftersom markupptaget är det man har störst osäkerhet i. Så det är ofta den man liksom använder för att tweaka hela modellen för att det ska bli stämma.
Men det vill vi ändra på i detta projektet, och jag har fått uppdrag i detta projektet att försöka få en bättre förståelse för hur marken tar upp vätgas. Så jag är en ekosystemmodellerare från Lunds universitet, så jag jobbar med en dynamisk vegetationsmodell som används för att simulera hur vegetation växer, som ni ser nere till vänster, och tar upp kol, vatten och så vidare. Och den används ofta för globala till regionala studier av olika slag. Och vi är en stor grupp som arbetar med denna modellen. Var Lund är vad vi har, vad huvudutvecklingen av modellen sker och vad huvudsättet är. Det är där den skapades från början. Så vad vi använder då för modelleringen är att vi har en uppsättning i olika observationsställen i världen. Var de har antingen långa tidsserier av var de har mätt hur snabbt vätgas tas upp av marken. Eller så har vi bara vissa ställen var de har en uppskattning på hur mycket den har tagits upp över en viss tidsperiod. Så vi har inte jättemycket data på hur marken tar upp vätgas, och det är därför vi har osäkerheten såklart i modelleringen av detta. Men nu så samlar vi på så mycket data vi kan, och så försöker vi göra så bra vi möjligen kan göra med den datan vi har. I projektet så håller vi även på att mäta mycket mer. Så att, som ni ser här på kartan, så är det väldigt mycket fokuserat på Europa, Nordamerika. Vi har en mätstation i Japan och sen är det södra Afrika. Så vi missar hela tropikerna. I tropikerna vet vi inte hur snabbt vätgas tas upp av marken. Och detta är en stor brist i hela förståelsen i marksänkan av vätgas. Så i vårt projekt så har vi faktiskt i franska Guinea kommer vi installera en mätstation så att vi får en tropisk station så att vi kan få någon uppfattning på hur vätgas tas upp av marken där. Så det jag har börjat med är att jag gör en jämförelse med hur olika modeller har historiskt sett simulerat vätgasupptaget av marken. Och många av dem är baserade på samma teori, men de skiljer sig åt på olika sätt. Så det man säger är att marken behöver vara våt och det behöver vara någon microbial activity som mikroberna i marken måste vara aktiva för att kunna ta upp vätgas. Så det man ofta gör när man modellerar det är att du först så beräknar du hur stort torrt lager du har på toppen, och desto tjockare detta torra lagret är, desto mindre kan vätgasen transporteras ner i marken för upptag av mikrober. Så det jag försöker göra till börja med detta projektet har precis börjat mer eller mindre, vi håller på ett år nu. Det är att ta existerande modeller, jag försöker utveckla en egen modell och sen försöker jag optimera dessa modellerna i förhållande till observationerna vi har för att få en bättre uppfattning om hur vätgas tas upp av marken. Så här till höger ser ni en liten summary table, sammanfattningstabell som jag har de olika modellerna. Jag försöker optimera och skriva ut hur de olika modellerna fungerar. Så det jag försöker optimera när jag tar modellerna mot datan är att jag försöker optimera den här parametern som heter KM, som är det som påverkar hur snabbt mikroberna i marken tar upp vätgas. Så det jag har är 7 platser var vi har väldigt mycket eller mer data på hur snabbt vätgas tas upp av marken. Och här kan ni se då hur de olika modellerna förhåller sig till upptaget av vätgas. Det här är initiala resultat. Vi håller fortfarande på rätt så mycket med detta. Så att det här kommer ju förändras. Vi kommer addera mer data som vi har samlat på oss nu och få en bättre bild av hur detta ser ut. Om man tittar då globalt på de olika modellerna och hur snabbt de tar upp vätgas, så kan man säga att de följer årets cykler såklart. På vintern så tar ju inte norra halvklotet ut någon vätgas. Medan med tropikerna så ser ni att där är det största upptag i vissa av modellerna som vi har här. Och jämför vi då skillnaden
för varje modell mot medelvärdet av alla modellerna som vi ser ner till höger här i botten. Då ser vi att vissa av modellerna är inte så extrema, medan andra modellerna som till exempel den här ner till vänster har mycket mer extrema värden jämfört med medel. Så det här är väldigt initiala resultat. Vi arbetar fortfarande med detta och ska försöka göra det ännu bättre. Så det är nästa steg i den här studien vi kommer göra är att lägga till 3 ytterligare vätgasupptagningsmodeller i marken för att öka upp förståelsen för hur de olika modellerna fungerar. Vi har mer data vi håller på att samla in som vi ska använda. Och sen när vi är färdiga med detta så kommer den här utvecklingen att integreras in i de olika jordsystemsmodellerna för att den istället för att använda marksänkan av vätgas som någonting du justerar för att få den korrekta atmosfäriska koncentrationen, så ska du istället använda något som är robust, som gör det ska göra och som motsvarar observationer så att säga. Så det var allt vad jag tänkte säga för idag. Projektet har bara hållit på ett år. Mycket kvar att göra, men det är väldigt intressant. Tack så mycket. Ja, men tack så jättemycket David. Intressant här. Nu har vi fått besöka forskningsfronten. Du kan ta bort din delning så ska jag bara göra en avslutning av inspelningsdelen så kör vi lite frågor sen. Så här, det här är de återstående vätgasfredagarna. Om 2 veckor då fokuserar vi på en del av de vätgasrelaterade aktiviteter som pågår i Västerbotten. Och i mitten på november då pratar vi om finansieringsförutsättningar för sådana här investeringar. Och i slutet på november då ska vi titta på fördjupa oss kring den sociala hållbarheten kring vätgasetableringar. Och sen så avslutar vi den 12 december med att titta på potentialen för flexibilitet för vätgas. Så med det så säger jag tack för idag, inspelningsdelen. Och så önskar jag välkomna tillbaka den 31 oktober samma tid. Och då är temat alltså vätgas i Västerbotten.